আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা দেখব যে মেলচিমের সাথে আমরা কিভাবে শপিফাই অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করব, এটি আমরা দেখব। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের মেলচিম লগ ইন করে নিতে হবে, অ্যান্ড দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন অপশন, ক্লিক অন দেয়ার, ইন্টিগ্রেশন, ওকে, অ্যান্ড দেন শপিফাইয়ে ক্লিক করলাম। ওকে, অ্যান্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কানেক্ট আ নিউ সাইট। ওকে, ক্লিক অন দিস বাটন। আচ্ছা, তারপর আমাদের এখন মেলসিম ইমেল মার্কেটিং, আমাদের এই অ্যাপসটি ওপেন করতে হবে। ওপেন অ্যাপস। ওকে, আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে সিঙ্কে মেলসিম অ্যাকাউন্ট খুলবো, আমাদের সেই সিঙ্কেই শপিফাই স্টোর ট্যাব ওপেন করা থাকতে হবে। তা না হলে কিন্তু এইটা আপনার কানেক্টেড হবে না। সো আমরা সেম সিঙ্কে কানেক্ট করব মেলসিম উইথ শপিফাই। ওকে, নাও কানেক্ট। আবার কানেক্টে ক্লিক করলাম। ওকে, এখন মেলচিম্পের লগইন অ্যাক্সেস আমাকে দিতে হবে, ইউজার নেম। এখানে আমরা জিমেল দিলাম, দেখি নেয় কিনা। লগইন। ওকে, ইটস ওয়ার্কিং। অ্যালাউ করে দিলাম। ওকে, ডান। নাও আমাদের শপিফাই স্টোরের সাথে আমরা মেলচিম সুন্দরভাবে আমরা কানেক্ট করতে পেরেছি। এখানে অডিয়েন্স, প্রোডাক্ট, কারেন্ট সিঙ্কিং, হিস্টোরিক্যাল ডেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো। কাস্টমার 0%, আমাদের যেহেতু এখনো আমাদের কোনো অডিয়েন্স নেই। ওকে, ওকে, এখন আমাদের কানেক্টেড প্রপারলি ডান, বাট এখন আমরা যদি চাই যে আমরা শপিফাই স্টোরে আমরা কোনো এনি টাইপ অফ আমরা পপ আপ ফ্রম অর এনিথিং আমরা অ্যাড করতে চাই, সো আমরা ইজিলি এটা করতে পারবো। সো এর জন্য আমাদের মেলসিমে অ্যাকাউন্টে আবার ঢুকতে হবে এবং সেখান থেকে আমাদের পপ আপ তৈরি করতে হবে। আমরা পপ আপ তৈরি করা দেখবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে। ওকে, সো টিল দেন, আল্লাহ হাফিজ।